यश अकॅडमी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. द मोस्ट बेसिक अमाइन अमंगस द फॉलोविंग इज डायमिथाइल अमाइन. विच ऑफ द फॉलोविंग विल हॅव लोएस्ट व्हॅल्यू ऑफ pKb? तर करेक्ट आन्सर याचा असणार आहे बी, डायमिथाइल अमाइन. Nitration of aniline gives orthometa and para-nitroaniline. Arrange them in the increasing order of their percentage yield. जे बी ऑप्शन हे करेक्ट असणारा आहे OMP. Functional group in secondary amine is known as. Correct answer D, imino group. Gabriel thaliamide synthesis can be used to prepare which of the following compound? आन्सर याचं ए, इथॅनअमाइन हे प्रायमरी अमाइन असणार आहे. The gas evolved when methylamine reacts with nitrous acid is. Question number 1. Write the name of the functional group present in ethyl methyl amine. Imino group. Second, write the IUPAC name of ethyl methyl amine. So N-methyl ethanamine. Write the name of the process of breaking of carbon halogen bond of alkyl halide by ammonia. So this process is known as ammonolysis, or also known as alkylation of ammonia. Next, write the structure of the product formed when tertiary butyl bromide is treated with alcoholic ammonia. म्हणजे instead of substitution, elimination is preferred. Isobutylene, the name of the structure is isobutylene, or 1,2,3, 2-methyl prop 1-ene, or 2-methyl propene. Name the reagent used to reduce nitrobenzene to aniline. So these are the reducing agent: tin in hydrochloric acid, iron in hydrochloric acid, zinc in HCl, or catalytic hydrogenation, or lithium aluminum hydride in dry ether. The best reducing agent out of these is the Fe in HCl. Name the reaction in which C triple bond N is reduced to CH2NH2 group by sodium metal in ethanol. So this reaction is known as a Mendes reduction. Write the name of the starting compound which on reduction with lithium aluminum hydride in presence of ether, which is followed by the acid hydrolysis, gives ethylamine containing the same number of carbon atoms. That this is the structure of starting compound CH3CONH2, known as acetamide. Write the type of alkyl halide used in the conversion of potassium thialamide to N-alkyl thialamide. Primary alkyl halide is used always primary alkyl halide. म्हणजे जो अल्काइल हलाइड असणार आहे तो प्रायमरी अल्काइल हलाइड असणारा आहे. नेक्स्ट, how many moles of concentrated aqueous KOH solution are required to convert amide to primary amine with one less carbon atom? This reaction is nothing but Hofmann degradation method, and here 4 KOH moles are required. Arrange the following compounds in the increasing order of their boiling points. करेक्ट ऑर्डर जे असणारे आहे ते इन्क्रीजिंग ऑर्डर त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे अमाइन्स अल्कोहोलचा अमाइन्स पेक्षा जास्त आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा या दोघांच्या पेक्षा जास्त आपल्याला पाहायला मिळतो. राइट द टोटल नंबर ऑफ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नायट्रोजन इन aniline ion. Aniline, आणि this by accepting a proton it forms anilinium ion. So in anilinium ion there is a no lone pair of electrons on nitrogen, 0 or no lone pair of electrons on nitrogen.
Next, how many moles of alkyl halides? How many moles of alkyl halides are consumed by primary amines to get converted into quaternary ammonium salts? So correct answer is 3 moles of alkyl halides. Write the structure of benzoyl chloride. So this is the structure of benzoyl chloride. Write the name of amine which does not undergo acylation reaction. Tertiary amines. Write the major product formed in Hofmann elimination of NNN triethyl propan ammonium hydroxide. जो प्रॉडक्ट तयार होणारा आहे तो लोअर अल्किन असणारा आहे. इथिन तयार होतो. Write the name of the gas evolved during the conversion of aliphatic primary amine into primary alcohol. So during this process, a nitrogen gas is liberated. And this is the last question of this video. Write the structure of Zwitter ion, which is formed from sulfanilic acid. This is the structure of sulfanilic acid. कारण इथं एन कडं लोन पेअर आहे आणि इथं एक हा बेस आहे, तर हा ऍसिड म्हणून असणार आहे. म्हणजे एकाच कंपाऊंड मध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळतं. त्यामुळं इथला हा प्रोटॉन जो असणार आहे तो इकडं जाईल, म्हणजे NH3+ तयार होईल आणि SO3-1, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज इक्वल नंबर मध्ये इथं तयार होतात. दॅट इज द झ्विटर आयन. म्हणजे हे स्ट्रक्चर तुम्हाला तिथं दाखवावं लागणार आहे. मला वाटतं हे निश्चित तुम्हाला येणाऱ्या बोर्ड परीक्षेमध्ये उपयोगी पडणारे प्रश्न असणारे आहेत. हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. धन्यवाद.